We found foot reflexology and body massage diri sa Cebu. Hey guys, Kenneth here. We had a good reflex that is San Nicolas de Tolentino and they're located sa Lud mismo sa Basilica del Santo Niño and kilid de jud mismo sa Dagkotanan. And guys, daghan kay sila masahista, they are well-trained and very professional. Pwede ra dyan mo magdala og mineral oil, alcohol, and towel, but if ever wala mo aning butangan na sa sila baligya na 70 pesos ra ang set. And guys, this is Tatay Wilfredo, siya kong masahista. I tried the foot reflexology, an amazing kaayo sa pamati. And aside sa foot reflexology, naasad sila body massage. And guys, amazing kaayo kay wala dyan mahal kaayo na bayranan. However, donation na dyan sa simbahan. And nasa sila cute kain na mini pantry na namaligya sila og banana chips and peanuts. And they are open daily from 6 a.m. to 8 p.m. So kung ikaw gana ka magpa-foot reflex and mo try sila amazing na service, visit na sa San Nicolas de Tolentino Foot Reflexology. And salamat sa pagtanaw!